kasance da Unity TV domin labaru akan al'amuran yau da kullum. Unity TV, murya cikin nazari. News from around the globe. Hot, fresh, balanced and objective. Hello and welcome to News Hour on Unity TV. Today is Tuesday, the 28th of March 2023, and it's equivalent to 6th of Ramadan 1444 after Hijrah. The headlines: Court sacks PDP National Chairman. Ayu ISWAP commander executes deputy over military attack on hideouts. And on the foreign scene, one killed at Kenyan opposition protests. And in sports, AFCON qualifier, Super Eagles bounce back, Pip Guinea-Bissau 1-0. And those were the headlines. And for details and more of the stories, I am Rukayat Sani Ibrahim. A Makadi High Court presided over by Justice Wilfred Pochi has issued an interim order restraining Dr. Iyorchia Ayu from parading himself as the national chairman of the People's Democratic Party, PDP. The order of the court issued Monday followed an ex parte application brought before the court by a PDP stalwart, Mr. Conrad Utan, against Dr. Ayu and the PDP in the suit. The application was supported by a 15-paragraph affidavit and 3 exhibits, including the applicant's PDP membership card, receipt of payment of dues, and a copy of the resolution of the PDP executive of the Igorov Council Ward of Boku local government area. Suspending Dr. Ayu, the plaintiff in the application urged that the national chairman should cease to operate in that capacity, having lost membership of the party, pending the hearing and determination of the motion and notice already filed. In his ruling, Justice Pochi held that the court, after listening to the plaintiff's counsel, granted in terms of the reliefs captured in the motion papers and adjourned the matter to April 17, 2023 for hearing. 9 days after the March 18 governorship and state assembly elections, the results of 183 constituencies across 7 states have not been published by the Independent National Electoral Commission, INEC. Some of the polls have been declared inconclusive, while the Commission is withholding the results in some states. Also, governorship election results in Kebbi and Adamawa, 2 of the 28 states where the polls were held, have been declared inconclusive. Meanwhile, the INEC has fixed April 15 for the conduct of supplementary polls for 2 governorship, 11 Senate, 35 House of Representatives, and unnumbered state assembly slots. Adamawa, Yobe, Jigawa, Sokoto, Kano, Kaduna and Zamfara top states with awaited assembly poll results. Abductors of 6 Independent National Electoral Commission INEC officials in Kogi State have demanded 50 million naira for their release. The 6 INEC officials were abducted on Obajana Road in the early hours of March 19, 2023. During the Kogi State House of Assembly election, the victims were returning from Kupa North and South in Lokoja local government area of the state, where they have gone to conduct the state assembly election before they were attacked by armed hoodlums. Families of the victims who revealed this yesterday in Lokoja while speaking with newsmen said the abductors would not budge unless the ransom was paid. Speaking on behalf of the family, Mr. Babalola Peter, who also served as Assistant Presiding Officer to APO2 in the March 18 State House of Assembly election still held, said his sister, was part of those still held in captivity. Peter, who faulted the claims by the police that all the kidnapped victims have been rescued, said those still being held include 2 core members, Muhammad Maimunat and Abdurrahman Raji. Peter called on the government to work towards the release of the abducted victims. A commander of the Islamic State of West African province, ISWAP Abu Muhammad, has executed his deputy Abu Darda for enabling military operation into their camp in Mugdolo and Bone villages, which led to the killing of 41 fighters, including Abu Zahara Munzir. This came as troops of the Joint Task Force of Operation Hadinka yesterday eliminated 10 terrorists while repelling an ISWAP attack on a military formation in the volatile northeast of Kunnari, near Buratai town in the Biu local government area of Borno State. It was gathered that the Abu Darda was eliminated by the angry commander in the presence of their fighters in Kajeri Dogumba village in Mafa local government area of Borno State. Intelligence sources also told
Zagazola Makama, a counterinsurgency expert and security analyst in the Lake Chad region, that Abu Muhammad accused Abu Darda of leading the failed attacks of March 19 in Mafa, which resulted in the killing of scores of terrorists and capturing of 2 of their gun trucks. The sources said the commander, who is currently converging his fighters, at Kajeri Dogumba, Bula Yagana, Aliye in Mafa, vowed to revenge the killing of his fighters. And on the foreign scene, a young man was shot dead in Kenya on Monday in a hospital set as anti-government protests turned increasingly violent, with police firing tear gas at opposition leader Raila Odinga's convoy and his supporters, with looters going on the rampage. The veteran politician has called for protests every Monday and Thursday, accusing President William Ruto of stealing last year's election and of failing to control the surging cost of living. The protesters defied a warning by the Inspector General of Police Japhet Koome that the demonstration in Nairobi and in Odinga's stronghold of Kisumu were illegal. The man was shot dead in Kisumu, the head of the Western Kenyan city main hospital told AFP. The second fatality reported since the demonstration kicked off last Monday, when a university student was killed by police fire. And in sport, the Super Eagles of Nigeria on Monday avenged their first leg defeat to Guinea-Bissau as they downed the Drutus 1-0 in front of their home fans. Moses Simon stepped up in the 30th minute to convert from the spot after right back Samuel Osayi was hacked down after a soldering run inside the box of the host. With this story, we've come to the end of our bulletin for today. You can follow us on our social media handles at Facebook, Instagram and Twitter at TUNTBE Radio FM TV, respectively. You can also watch us live on our satellite decoder, Nicomsat, which has been watched in about 8 countries of the world free. You can also watch us live on our YouTube channel at Unity FM TV. I am Rukayat Sani Ibrahim. Thanks for watching and enjoy the rest of our programs. Do have yourself a lovely day. Unity. Labaran duniya, labaru da dumudumunsu, babu bangaranci, cikin gida da kasashen waje. Unity. Jama'a masu kallon tashar Unity TV, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa shugabannin CBN da na NLC sun tattauna kan barazanar yajin aiki a Najeriya. A gefe guda kuwa 'yan Najeriya za su yi kewar Buhari idan ya sauka daga mulki, a cewar Garba Shehu. Har wayo za ku cewa NIMET ta shawarci masu azumi da aka su rika fita cikin rana. Idan muka je ketare, an kashe yara a harin da matashiya ta kai kan wata makaranta a ƙasar Amurka. Da ƙarshe muna ɗauke da rahoton wasanni da za ku cewa Super Eagles ta ci Guinea-Bissau ta ɗauki fansa. To kanin labaran namu kenan, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. A wani yunkuri na ganin an kaucewa yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ta NLC ta yi gargadin farawa a ranar Laraba, gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya gana da shugabannin kungiyar ta NLC. A makon da ya gabata, shugaban NLC Joy Ajero ya ba gwamnati mako guda ta kawar da matsalar karancin kuɗi da ake fuskanta ko kuma 'yan ƙungiyar su shiga yajin aiki a duk faɗin ƙasar. Ministan kwadago Chris Ngigi, wanda ya shiga tsakani, ya gayyaci ɓangarori biyu a ranar Litinin don a samu maslaha. A ƙarshen makon da ya gabata, babban bankin na Najeriya ya ce ya saki kuɗaɗe ga bankunan ƙasar, har ma ya umarce su da su yi aiki a ƙarshen mako don a wadata jama'a.
An rawaito Ajero yana cewa yanzu babu wata matsala tunda CBN ya bada wannan umarni. Bayanai daga sassan Najeriya na cewa wasu mutane sun fara samun kudadensu amma ba yadda ya kamata ba. Hakan ya sa Ajero ya yi kira ga hukumomin bankin na CBN da su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da jama'a na iya kaiwa ga kudadensu a duk lokacin da suke bukata. Babban mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan kafafen yada labarai Malam Garba Shehu ya koka kan irin caccakar da ake yi wa shugaban kasar Muhammadu Buhari. Ya ce ba a nuna kauna ga shugabanni a lokaci da suke mulki. Ya bayar da misali da zamanin mulkin Goodluck Jonathan wanda ya ce mutane sun yi ta sukarsa amma a yanzu ya zama mutumin da 'yan Najeriya da dama ke yabo. Malam Garba Shehu ya ce irin haka za ta faru idan Buhari ya mika mulki ga shugaban ƙasa na gaba. Game da manufar takaita amfani da garin kuɗi, Garba Shehu ya ce tsarin na gwamnati mai ci abin so ne a don haka ba za a soke shi ba. A cewar sa takaita amfani da takardun kuɗi ci gaba ne ga 'yan Najeriya saboda ƙasashen da suka ci gaba tuni suke tafiya akan wannan tsarin. Al'umman Najeriya sun yi ta fuskantar matsaloli saboda karancin takardun kuɗi tun bayan da gwamnati ta bijiro da tsarin sauya fasalin takardun kuɗi a ƙasar. To alƙalman da aka samu daga babban bankin Najeriya wato CBN sun nuna cewa jimillar bashi da gwamnati ta samu wanda a karewar watan Disambar shekarar 2022 ya tashi daga naira tiriliyan 24.66 zuwa naira tiriliyan 28.43 a ƙarshen watan Fabrairun shekarar 2023. Babban bankin na CBN ya bayyana a cikin rahotonsa na ƙididdigar kuɗi da lamuni cewa bashin ya tashi daga naira tiriliyan 14.9 a ƙarshen watan Janairun 2022 zuwa 26.65 daidai lokacin da Janairun shekarar 2023 ta cika. A wata sanarwa da babban bankin CBN ya fitar, wani mamba a kwamitin kula da harkokin kuɗi na MPC Aliyu Sunusi ya bayyana a taron na watan Janairu cewa ana buƙatar tsauraran matakan takaita yawan bashin ne domin daidaita illolin kashe kuɗaɗe da suka shafi zaɓe da kuma yadda ake kashe kuɗaɗen da gwamnati ke son karɓo rancen a cikin ƙasar a shekarar 2023. Wani memba na kwamitin kula da harkokin kuɗi na MPC Adiola Adenikinju ya ce hasashen bankin duniya a kan kuɗin da Najeriya ke samu a cikin gida zai ragu zuwa kashi 2.9 cikin 100 a shekarar 2023. To a bangaren shari'a kuwa babbar kotu ta bayar da umarnin wucin gadi inda ta haramtawa Dr. Ayu bayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. Alƙalin kotun mai shari'a W.I. Pochi ya bayar da umarnin a ranar Litinin bayan sauraron kunshin karar da aka shigar mai lamba MHC 85-2023 tun a ranar Juma'a da ta gabata ce jam'iyyar PDP ta ce ta dakatar da shugabanta na ƙasa Iyochiya Ayu bisa zarginsa da wasu ayyuka na cin amanar jam'iyyar. Shugabannin jam'iyyar a matakin gundumar sa da ke karamar hukumar Boko a jihar Benue ne suka ɗauki matakin, sun ce sun dakatar da shi ne bayan kada ƙuri'ar rashin ƙwarin gwiwa kan ayyukansa. A lokacin da ya karanta matsayar da shugabannin suka cimma, sakataren jam'iyyar a gundumar Igorop Venga Doyum ya ce zagon ƙasa da ayu da kuma na kusa da shi suka yi wa PDP ne janyo matashan kaye a gundumar da kuma jihar baki daya a zaben gwamna. Sun kuma zargi ayu da rashin biyan kudaden da ake karba na shekara-shekara daga 'ya'yan jam'iyyar kamar yadda dokokin suka tanada. To hukumar da ke kula da yanayi ta Najeriya wato NIMET ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a fuskanci tsananin zafin rana a fadin wasu jihohin kasar. Hukumar ta ce mutane za su ji sauyin al'amura a tsawon lokacin da za a kwashe ana tsala zafin ranar. Jihohin da aka yi hasashen za su fuskanci karuwar yanayi na zafin rana sun hada da jihar Kebbi da Sokoto da Zamfara da jihar Taraba da Adamawa da Oyo da Kwara. Sai kuma birnin tarayya Abuja da jihar Nasarawa da Benue da Bauchi da Gombe da kuma jihar Borno.
A cikin wata sanarwa da NIMET ta fitar ranar Lahadi a garin Abuja, ta ce hukumar ta lura da cewa yanayin zafin rana zai kai maki 40 a ma'aunin Celsius a cikin kwanaki biyu masu zuwa. NIMET ta ce jihohin da makin zai haura 40 sun hada da wasu sassan Sokoto da Kebbi da Zamfara da Taraba da kuma Adamawa. NIMET ta yi gargaɗin cewa jihohi kamar Bauchi da Gombe da kuma Adamawa na cikin haɗarin rashin jin daɗi musamman a ɓangaren lafiyarsu. Hukumar ta shawarci mutane da ke zaune a jihohin da abin zai shafa da su rika shan isasshen ruwa a tsawon lokacin. Ta kuma shawarci masu azumi da kar su rika fita cikin rana, sannan kuma su rika shan wadataccen ruwa a lokacin shan ruwa da sahur. Hukumar ta NIMET ta kuma tabbatarwa mutane cewa za ta ci gaba da bibiyar yanayi domin sanarwa al'umma da halin da ake ciki. To a labaran ƙetare, an kashe yara a harin da matashiya ta kai kan wata makaranta a Amurka. An kashe ƙananan yara 3 a wani harin da ake zargin wata matashiya ta kai kan wata makaranta mai suna Covenant School da ke yankin Nashville. 'Yan sandan Nashville sun ce an gano wadda ta kai harin, kuma matashiya ce 'yar shekara 28. Haka zalika sun ce harin ya yi sanadin jikkata mutane da dama. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabi akan harbe-harben na Nashville. Abin takaici ne. Biden ya ce game da mummunan hari, ya bayyana lamarin a matsayin wani bakin mafarkin iyali mafi muni. Don haka Biden ya ce, ina sake kira ga majalisar wakilai ta zartar da doka ta haramta bindigogi zuwa yaƙi. Lokaci yayi, an kai harin ne kan makarantar kuɗi ta mabiya addinin Kirista, inda ɗalibai kimanin 200 kama daga 'yan shekara 11 zuwa 12 suke karatu. Jami'ai ba su tabbatar da shekarun waɗanda aka kashe a harin ba. 'Yan sanda sun ce sun tunkari mai kai harin, kuma a yanzu har mata mutu. To a labarin wasanni kuwa, tawagar Najeriya ta doke ta Gini Bisau da ci daya a wasa na 4 a rukunin farko da suka kara ranar Litinin a Bisau. Bugun wasan da Estadio 24 de Setembro domin neman gurbin shiga gasar kofin Afirka da za a yi a Ivory Coast a shekarar 2024. Nigeria ce ta fara cin kwallo ta hannun Moses Simon a bugun penalty a minti na 30 da taka leda. Ranar Juma'a Gini Bisau ta doke Super Eagles da ci 1-0 a filin wasa na Moshut Abiola da ke Abuja, Nigeria. Da wannan sakamakon Super Eagles ta koma ta ɗaya da maki 9 bayan da ta ci Gini Bisau da Saliyo da kuma Sao Tome. Gini Bisau ce ta biyu da maki 7 bayan da ta yi nasara akan Super Eagles a Nigeria da cin Sao Tome da can jaras da Saliyo. Saliyo maki 5 ne da ita a mataki na 3 da Sao Tome ta ƙarshe mai maki 1. A cikin watan Yunin shekarar 2023, rukunin farko zai buga wasa na 5-5 inda Saliyo za ta karbi bakuncin Super Eagles. To da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, amma kafin mu sallama da ku, kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu, duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka sada da ku, sai ni Hadiza Ahmad Hassan da ta ci labaran na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar haɗin kan al'umma. Unity TV, murya cikin nazari. Bisalam. Labaran duniya, labaru da dumi-duminsu, babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje.